Sanje chedang soche chona changchu paradu dani chapsu chi dagi so jebe sena je drola peche sanje droba sho sanje che dong so che cho na la chang chu parado da ni cha so je da ge je so je na je drola peche sanje drupasho. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und der erhabenen Sangha. Möge ich durch das Verdienst aus Freigebigkeit und den anderen Vollkommenheiten zum Wohle aller Wesen Buddhaschaft verwirklichen. Samchen Tamche Dewa Don Dewe Judon Lembra Juraji Dunga Don Dungaji Judon Drelawa Juraji Dunga Me Dewa Dampa Don Midrewa Juraji Nirin Chadon Nidon Drelawe Sanyom Chempola Nebra Juruji Semchen Tamche Devadon Dewe Judon Dembra Juruji Dumel Don Dumelji Judon Drelawa Juruji Dunga me pedewa dampadon midrela juruji nirin chadon don jewe anyom jembola nebra juruji. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Mögen sie von Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Mögen sie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, nicht getrennt sein. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Abneigung. Mantel offen. Sashi Puchu Jushin Meto Tram Prirablingi Nide Jenpade Sanje Shintu Mikte Puayi Broku Namda Shingla Chebrasho. Indem ich diese Basis mit duftendem Wasser benetzt und mit Blumen bestreut, geschmückt, mit dem Berg Meru, den 4 Kontinenten und Sonne und Mond visualisiert als reine Buddha-Gefilde darbringe, mögen sich alle Wesen der vollkommenen reinen Sphären erfreuen. Samchen Tamche Sampadon Loye Chitra Chitrawa Chichun Monte Pai Chegi Kolo Koroduse. Entsprechend der Neigung und Auffassungsgabe jedes einzelnen Lebewesens drehe bitte das Rad der Lehre des Großen, des Kleinen und des allgemeinen Fahrzeugs.
So, there is some people who wanted to start the Ngöndro practice. And then they asked how to do it and how to start. So the first thing of the Ngöndro practice is usually, to reflect on the four thoughts, what we sometimes call four foundations, and try to kind of little bit change our attitude in the way we look at the things happening in our life, because the practice of Dharma is basically about how to transform ourselves, and the way to transform has a lot to do with how we see things and how we react to that. And if we have a certain way of looking at the situations and then react in that, then we cannot transform anything, because our basic way of saying things is in that situation that we cannot change. So therefore, these four thoughts are to reflect deeply with how we see the things, the situations, and things like that. And then, try to a little bit understand more deeply, and then bring that understanding and that reaction in our life, especially when we encounter kind of difficulties and problems and, any kind of situations in life. And if we can do that, sometimes even a little bit can make a big difference in how we deal with our emotions and different kind of situations. So therefore, this is regarded important. Einige Leute wollten mit der Ngöndro-Praxis anfangen und haben mich gefragt, wie sie damit am besten anfangen können. Und das Erste ist normalerweise auf die 4 grundlegenden Gedanken zu reflektieren und dann dadurch versuchen, unsere Einstellung zu verändern. Und wir versuchen zu ändern, wie wir auf die Dinge blicken, die in unserem Leben passieren. Das ist, weil die Dharma-Praxis dafür da ist, um uns selbst zu transformieren.
Und wie können wir das machen? Weil so wie wir die Dinge sehen und auf diese Dinge reagieren, bringt dann, wir haben einen sehr fixierten Weg, auf Situationen zu blicken, normalerweise. Und dann reagieren wir darauf. In diesem normalen in diesem normalen Weg, wie wir sonst uns in den Situationen finden. Und die 4 Gedanken sind dafür da, etwas tiefer darauf zu reflektieren, wie die Situation wirklich ist. Und dann versuchen wir die Situation tiefgehend zu verstehen und dann auch dieses tiefgründige Verstehen in unser tägliches Leben mit einzubringen. Besonders, wenn wir irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten selbst dadurch erfahren. Und wenn wir dieses Reflektieren auch nur ein kleines bisschen tun können, dann sehen wir, dass da ein großer Unterschied ist, wie wir mit den Emotionen und Problemen in unserem Leben umgehen. The first of this is usually called precious human life. And recently somebody asked me, why you say precious human life? Because we have too many human beings on this earth. And we are actually destroying the precious earth, natural resources ourselves. And we are the worst kind of enemy of the whole earth for everybody and everything living here. Das erste davon ist das kostbare menschliche Leben. Mich hat jemand gefragt vor kurzem, warum ist es kostbar? Weil wir haben ja schon zu viele Menschen auf der Erde und zerstören diese kostbare Erde und sind der Erde der größte Feind. I think when we say precious human life, I think it's not to say that we are the best people. We are the chosen ones. We are the most qualified or most, special people. It's not, I think that's not the idea. The idea is for ourselves, to feel that the life that we have is something valuable for ourselves, that we should not waste by complaining all the time or feeling bad about everything all the time, or, asking our parents, why did you produce us? I remember I told this story recently. There is one very famous Indian actor, superstar, called Amitabh Bachchan. Is the best of the best, of Bollywood, the hero. He told that when he first, passed from his university and was unemployed, and he applied for employment everywhere, and he didn't get any jobs. Later on, his voice was his main asset, and even when he was not the actor, his voice was used in many
films, and that made the film successful. And when he went for the radio, All India Radio, to get a job on reading, news, he was rejected, saying that your voice is useless. You have a very bad voice. So then all his, he and his friends were meeting, in the tea shops, in India, there are lots of tea shops on the streets, and discussing about life. And they said, why are we alive? Why our parents produced us? And then he got, that's a good question. Why I must ask my parents, why did they produce me without asking my permission? So he said that one day he went to his father. His father was a very famous poet, Indian poet. He said he usually couldn't face him asking this kind of questions, but this time he was really like desperate. So he went to his father and asked, the life is so impossible, it's impossible to get even a little job, there's no future. Why did you produce us? Why did you make us born? And he said that his father didn't say anything. He just listened. He didn't say anything. So he waited a little bit, but then there was no answer. So he went away and he went to bed. And usually he said, he slept a little bit long in the morning. But his father used to get up early and go for a walk. So when he woke up, his father had gone for a walk, but he had left a small piece of paper on his table. And he read it. And it was a nice little poem. And the meaning was that, my dear son, you have grown up now. Yesterday you asked me a very profound question, but I have no answer to that. My father never asked me whether I wanted to be born or not. And his parents never asked them whether they wanted to be born or not. But now you are so intelligent and wise. Please make sure that you ask your children if they want to be born or not. So it's a little bit every generation, that, you feel that, it's so difficult, it's so hopeless, it's so, the life is lots of problems and things like that. And that is happening every time, every generation, Therefore, we need to, reflect much more deeply. We reflect on, the life of maybe our previous generations, other forms of life, usually in Ngöndro, we think about, other forms of life like hell realm and hungry ghost realm and animal realm and things like that. Some of them we can't see, so maybe it's not very useful. But there are lots of, life forms that we can see also. I think we can compare our life with their life and see, how much assets we have, how much powerful we have, how much power we have in dealing with all kind of things. And we have so much ability, so much resources, so much capacities, things like that.
But more than that, I think more than that, it's not just about how much power and assets and intelligence and resources we have, but to understand deeply that, whether we appreciate the positive things we have already or not, I think that becomes very important. I sometimes kind of jokingly say that if Buddha was teaching frogs, he probably would have said, you have to reflect about precious frog life, because if we do not appreciate what we have and, value that, then we can be, we cannot, it's like we are already unhappy and totally, we don't, if we don't kind of, we feel totally, we feel we don't have anything. How much we appreciate our positive things depends on whether we focus on what we have or we focus on only what we don't have. This is something which is very kind of a common way that we can, see our glass half full or half empty. So therefore, when we focus on all the things that we don't have, or that we should have, or that, it's not good. And then we focus on that and that and that and that, then we are always unhappy, feel totally lack of things and, almost disabled and, things like that, we feel. But if we focus on our abilities, our possibilities, our potentials, and all the positive things that we have, at that very moment, we feel, we are so fortunate. We are so fortunate. There's so much potentials in us. There's so much, positive things that we have. The life is, so much good, so much positive and good things there is. So when we feel that yes, the life that we have is something potential, something that we can do to help ourselves, to improve ourselves, to bring more positive things, more improvement, more transformation for ourselves, then we have to feel that we don't need to, feel totally like hopeless or depressed, or, we just have to work on them, and we just have to live more meaningfully. And we should also maybe do something to help others. So when that attitude becomes our, basic understanding or reaction,
we, I think, become somebody who, who feels good in ourselves, who is not like always feeling that I am nothing, I have nothing, everything around me is not good, or, not good enough, or something like that. Then, I think, and I see, actually, this is something we very clearly see. Everything depends on how we, how our attitude is. Some people who have, so much positive things, who have money, who have status, who have, good health, who has education, who has, all kind of things, sometimes feel very, very, inadequate. Feel that I am not enough. Everything is not good enough. There's nothing, it's everything is very bad, and they feel very, very bad, very sad, very, unhappy. Even if compared to like most of the human beings, their situation is much better. And some others, even if nothing, they can be living quite happily. There are lots of people I can see very clearly, I mean, everybody can see, who have no future, almost no future, and no money, and in a very difficult and very bad situation, can live quite happily and contentedly, not because they have something special, but the way they look at life is different. So therefore, this, I think, issue is something very important, because I sometimes feel that whether I feel okay in the situation where I am in, or not okay in the situation I am in, is not about the situation. We always think it's the situation. If I don't have this, I don't have this, I don't have this, and I have these problems, then I have to be totally unhappy. But it's not like that. It's really not like that. It is how I see things, how I react to things, and how much I appreciate and I value things that I have, and that makes. So sometimes you can see people, very. There is a story, actually. It's a true story. There was a businessman, a Tibetan businessman, and he was doing business of tea. He was importing tea from India, and then kind of selling it all over Tibet. And he was one of the richest in this area. And then he was living on a third floor of a building. He had lots of money and everything. And then, but he was not happy, actually. He was quite stressed, and he was not feeling totally good.
and he had lots of work, and he had lots of, but he had lots of people working for him, like packing the tea. You had to pack, you had to bring the tea from China and then pack it in leather and then send it on yak back to other parts of Tibet. And they were just doing that, and they were getting very little payment. They had just enough to survive, nothing. And then they were always singing songs, they were telling jokes among themselves, and they looked so happy. And then one day he went down, and he looked among these people, and they were laughing all the time, and they were joking, and they were like, they were singing songs. He said, "Are you happy?" He says, "Oh yes, we are very happy." And then he came back and he thought, why they are so happy and why I'm not happy? They have nothing and I have everything. Then he thought, it may be that because I have so much, maybe that's the reason why it is. So he took a big lung, there used to be, at that time there was not much of a currency. There was, silvers, silver, pieces of silver like this, like a horseshoe kind of silvers. So he took one of them and put in the bag of one of the most jolly one. And then next day, he stopped singing. He stopped singing. And again, he waited for 3 days and he was not singing. So he went down and, looked that he was just working, but not singing or joking, a little bit in a bad mood. And he says, "Are you sick?" He says, "No, I'm not sick, I'm okay." And then after a few days, he called him and said, what's wrong with you? Because you were always singing and, joking and, telling stories and very happy. And last few days, you are totally quiet and, something wrong with you? He said, "No, actually, there's nothing wrong with me. But something happened. And I had nothing. And what I get today, I eat today, and I don't think about tomorrow, whatever comes, that's okay. And so there's nothing to think too much." So I was, I was happy. But a few days ago, I found a big, silver. Now I think, maybe I will become rich. Maybe I will become rich. How do I invest this? What should I do? What should I not do? I think about this all the time. So I have no time to sing and tell joke and, like before. I have to think what might happen and, what. Then this man said, "Yes, it's true, It's not just these things that I have so much money and so much all the things. It's not making me happier. It's making me more unhappy. I am not the master of the wealth. The wealth has become master of me.
And so therefore, so he said, it's not good. So he divided all his wealth into 3 groups. One he left for the family, one he distributed among his workers and people and things like that, and one he kept for, and he went away just to do practice of Dharma. So it's like how we are, how we feel, how happy we are. It's not about what we have, but how we, how we live, how we look, how we experience things, So therefore, this precious human life is to appreciate our life in whatever way we are. And so therefore, to try to live this life as meaningfully, as meaningfully means something that will bring something useful, transformation, something good for us now in the long run. And that we can do something that I will, even when I die, feel that I've done something useful, something important, that I've not wasted my life, So if I can do that, then I will have no regrets. I will feel that, yes, I lived my life as best as possible. And I continue to live like that. And that's more important than what I have, what I don't have, what anybody does things to me or do not do things to me. And that's not the important thing, but how I live my life, So therefore, I think there is lots of things to reflect ourselves on. And so therefore, if we can find a way to see, how we are and how important our way of being is, how much we appreciate things that are there, then, that's I think the first thing, it's not just about Dharma practice. Yes, it's very important for the foundation of Dharma practice, because then we want to do something. We want to use this life in a positive way, purposeful way, meaningful way. But also, we need to live this life in a good way, in a joyful way, in a happy way. Yes. And I have to think about my translator also. But he is a very good translator. I don't have to think about it. Very big letters, my aging eyes. Ich denke, wenn wir kostbares menschliches Leben sagen, dann heißt es nicht, dass wir die Besten sind, die Auserwählten. Das ist nämlich nicht die Idee. Sondern wir sollen sehen, dass dieses Leben für uns das Kostbarste ist. Und dass wir nicht immer herumklagen. Leute fragen mich, warum, oder die Eltern sogar fragen, warum hast du mich gemacht? Warum habt ihr mich produziert? Da gab es sogar eine Geschichte, ein indischer Superstar, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Amitabh is Amitabha, actually, yes.
Und er ist der Beste von den besten Helden, also Heroes werden die genannt. Ihm wurde gesagt, als er aus der Universität kam und er keinen einzigen Job bekam, obwohl später seine Stimme sein größtes Geschenk wurde. Und viele Filme wurden nur dadurch erfolgreich, dass seine Stimme da drin war. Ihm wurde gesagt, er hat bei All India Radio hat er versucht, einen Job als Radioansager zu bekommen. Und den bekam er nicht mit der Begründung, deine Stimme ist schlecht. Und im Teeshop, Chai Store, bekam er dann Sprache mit seinen Freunden und sie haben gesagt, unsere Eltern, warum haben uns unsere Eltern in die Welt gebracht? Und dann ist er nach Hause gegangen und hat sogar seinen Vater gefragt, der ein berühmter Dichter ist oder war, das Leben ist unsinnig, warum habt ihr mich produziert? Und der Vater hat erst nicht geantwortet. Der Vater am nächsten Morgen war schon spazieren, weil der Vater früh aufgestanden ist und sein Sohn hat immer länger geschlafen. Aber der Vater hat ihm ein Gedicht hinterlassen. Und darin hieß es, du bist jetzt erwachsen. Ich habe meinen Vater nie gefragt, warum er mich produziert hat. Und er hat seinen Vater auch nicht gefragt, warum er ihn produziert hat. Aber vielleicht solltest du deine Kinder fragen, warum du sie produziert hast. Oder vielleicht sollen deine Kinder dich fragen, warum habt ihr mich produziert? Und so passiert es halt in jeder Generation, dass immer diese Unzufriedenheit da ist. Und deswegen müssen wir tiefgehend reflektieren über die vorhergegangenen Generationen, die vor uns waren, wie die es hatten und auch für andere Formen des Lebens, also die verschiedenen Gefilde, in die wir geboren werden können, in Götter, Asuras, Menschen, Tiere, Geister und Höllenwesen. Und manche davon können wir sehen und manche können wir nicht sehen. Aber wir können uns vergleichen mit denen zum Beispiel, die wir sehen, mit Tieren, wie viel mehr Kraft wir haben, Intelligenz, Wohlstand, Reichtum und noch mehr, dass nicht nur das, sondern um tief zu verstehen, welche positiven Dinge wir schon haben. Wenn zum Beispiel Buddha Frösche belehrt hätte, hätte er von dem kostbaren Froschleben gesprochen. Und wenn wir das Gute sehen, dann, oder wenn wir das Gute nicht sehen, dann sind wir nämlich schon unglücklich und wir denken, wir hätten nichts. Wie viel wir das Positive sehen, kommt auf die Sicht an. Ob wir sehen, was wir schon haben oder nicht. Und deshalb sehen wir auch nicht, dass wir zum Beispiel, es gibt viele Dinge, die wir haben möchten und nicht haben können. Und wenn wir oder dass wir bestimmte Dinge haben sollten und die nicht haben. Und wenn wir dieses haben, dann fühlen wir uns immer nicht genug. Und deswegen sind wir dann auch unglücklich. Aber wenn wir auf unser Potenzial und auf unsere positiven Dinge fokussieren, dann sehen wir, wie glücklich wir sind, wie viel Gutes wir schon haben. Und wenn wir das fühlen und unser Potenzial sehen, uns selbst zu helfen, wie viele positive Dinge wir bringen können, dann müssen wir nicht hoffnungslos und depressiv sein und wir können auch etwas zum Guten anderer tun. Also wir können auch anderen helfen. Wenn das unsere Einstellung ist, dann können wir uns gut fühlen. Und wir denken dann nicht, dass wir nicht gut genug sind. Ich sehe das ganz klar. Es kommt auf unsere Einstellung an, weil viele Leute, die haben viel Geld, Status, Gesundheit, Ausbildung und trotzdem fühlen sie sich nicht gut genug. Die sagen, alles ist schlecht, sie fühlen sich unglücklich. Selbst wenn verglichen mit anderen,
es ihnen viel besser geht. Andere haben keine Zukunft, haben kein Geld, sind in einer ganz schlechten Situation, aber können zufrieden und glücklich sein. Nur weil ihre Einstellung eine andere ist. Ob ich mich okay fühle in irgendeiner Situation, kommt nicht auf die Situation an, sondern wie wir die Situation sehen. Und manchmal können wir das auch wirklich bei Leuten beobachten. Es gibt eine Geschichte da, dass ein tibetischer Geschäftsmann, der Tee aus Indien importiert hat und dann in Tibet verkauft. Es war einer der reichsten in seiner Gegend im Land. Und er lebte im 3. Stock, hatte viel Geld und war trotzdem nicht glücklich, hatte viel Stress, obwohl er viele Angestellte hatte. Und diese Angestellten, die haben den Tee dann aus Indien in Leder verpackt, in kleinere... Not Indian, Chinese. Oh, Chinese tea? Yeah, India, Tibet gets tea from China. Okay. Yes. Sorry. Okay. Der hatte den Tee aus China gebracht. Und die haben das dann, die Angestellten haben den Tee dann genommen, den chinesischen Tee, und haben den in Leder verpackt und dann auf die Yaks verpackt, um das in die anderen Ortschaften in Tibet zu bringen. Und diese einfachen Einpacker, die waren sehr glücklich, haben immer Lieder gesungen, haben Witze gemacht, und er ist zu ihm gegangen und hat gefragt, seid ihr glücklich? Und sie haben gesagt, ja, wir sind. Und er hat gesagt, warum sind Sie glücklich und warum bin ich unglücklich? Und dann hat er gedacht, oh, vielleicht ist es, weil ich so viel habe und Sie haben nichts. Und dann nehmen wir ein ganz großes Stück Silber, weil es gab damals kein Geld, sondern Silber war die Währung da, und hat es dem dreckigsten von denen unbemerkt in seine Tasche getan. Und dann am nächsten Tag kam er zurück und er hat ihn beobachtet. Und alle haben gesungen, nur dieser Dreckigste, der das Stück Silber bekommen hat, hat auf einmal aufgehört zu singen. Der Lustigste. Ja, und er hat aufgehört zu singen und Witze zu machen. Und nach ein paar Fragen kam der Boss und sagte, bist du krank? Was ist passiert? Und er hat gesagt, nein, ich bin nicht krank, es ist auch nichts passiert. Aber was passiert ist, dass früher habe ich nur an heute gedacht, weil war ganz im Moment. Und vor ein paar Tagen habe ich ein großes Stück Silber in meiner Tasche gefunden und dachte, vielleicht werde ich jetzt reich. Wie kann ich das Stück Silber gut investieren? Und deswegen habe ich keine Zeit jetzt zum Singen und zum Witze machen. Und dann hat der Boss gesagt, da hast du recht, weil alle Dinge, ich habe so viele Dinge und die machen mich auch wirklich unglücklich, weil der Reichtum mein Boss geworden ist und ich bin nicht der Boss vom Reichtum. Und dann hat er das Vermögen in 3 Teile geteilt, hat einen Teil der Familie gegeben, einen Teil für wohltätige Zwecke und ist dann losgegangen, um nur Dharma-Praxis auszuüben. Und deswegen sollten wir wirklich auf das kostbare menschliche Leben reflektieren und sehen, was wirklich kostbar ist. Zum Beispiel, wenn wir auf unserem Sterbebett liegen und wir zurückschauen, dann müssen wir sehen, haben wir wirklich was Sinnvolles gemacht? Und was war das Sinnvolle, das wir gemacht haben? Und was ist das Kostbare, das wir gemacht haben? Und dann, wenn wir sehen, dass wir gute Dinge gemacht haben für uns selbst und für andere, dann können wir auch glücklich sterben. Und deswegen müssen wir reflektieren auf unsere Sichtweise, wie viel wir auch Dinge schätzen, die wir schon haben. Und es ist nicht nur die Dharma-Praxis, es kommt nicht nur auf die Dharma-Praxis an, sondern es hilft dann auch in unserem Leben, die kostbaren
guten und glücksbringenden Dinge zu sehen und wertzuschätzen. So, we have, I think it is like this, we have this life now, and each one is slightly different situation of life. But we have also lots of good things, lots of positive things, lots of, assets. And we should appreciate that, and we should live today in the best way that we can, happily, joyfully, and whatever we can do to make the future of our life, for tomorrow and for the future, as long as we live for others as much as possible in a positive way, that will make better as much as possible. And also, maybe life after life, whatever can do things, something that will bring good things, we should try to do. But, we don't have everything. Nobody has everything. And even if somebody has everything, he or she is not that happy. So therefore, we should be happy and contented with what we are, and live today as best as possible, very happily, very joyfully, and do whatever we can to make things better for the future. We never know what tomorrow will be. We never know. Nobody knows what tomorrow will be. I could die tomorrow. I can have a heart attack tonight and die tomorrow. Many people do. If that happens. We never know how long the life is. But that is a problem in one way, but that's a good thing in another way. Because if you knew exactly when we're going to die, we will be, oh, I'm going to die in now, like so many years and so many months and so many hours, I think it's much better we don't know, so when we die, we die. When we get sick, we get sick. We have problem, we have a problem. So that time we do whatever we can. It's no guarantee that we can make everything better or make everything, solve the problems or things like that. But that's life. Life is like that. It's always changing. So the reason that everything is uncertain should not make us unhappy and, too much worried and too much, what can you say, too much feeling bad. Because too much feeling bad doesn't make anything better. So today, let us live happily, joyfully, harmoniously, with good friendship and, nicely as much as possible, and do whatever we think can be of positive thing, good thing to help each other and help ourselves. Understanding that nothing is certain, nothing is
permanent. Nothing is, for sure. Whether it's a good thing or bad thing, even bad things don't last forever. Good things also not. Everything changes. So that is the way it is. Nobody can do anything about it. That's the nature. Because everything is because of so many causes and conditions. And these causes and conditions keep on changing. So therefore, it can't be same way all the time. So therefore, we cannot be totally hopeless because we don't know. We don't know that everything, if I feel that everything is totally bad and dark and negative, doesn't mean that it will not change. But if everything is okay now, doesn't mean that it will not change. Anything can change anytime. So therefore, when I have the possibility today, if I'm healthy, if I'm in a good way, in a more positive way, I should celebrate this day. I should make this my best day. Why do not I think that today, I should live in the most happiest and the most best way, because maybe I don't have tomorrow, So when I see like this, I don't have to fight with everybody. Why should I fight with anybody? Because maybe they are not there tomorrow. Maybe I'm not there tomorrow, so why should we fight? Why should I hate anybody? There's no need. So therefore, I should try to understand this, understand the impermanence. Everything is impermanence. So therefore, there is nothing called only like this. My enemy can become my best friend. My worst enemy can become my best friend. There are many, many occasions that happen like that. My best friend can become my worst enemy also sometimes. And anything can change. Anything can change, and everything does change anyway in some way or another. So therefore, there's nothing to worry about. Of course, I'm getting older. Nobody can stop that. No amount of powder or operation or, massage can stop me from getting old. But that's okay. It's not okay, but there's nothing I can do. So there is no choice but to be okay. Yeah. Even I'll die, but that is also okay, because there is nothing you can do. So it has to be okay. Same thing, everything changes. So it has to be. There's no other way. So therefore, I don't have to be too much attached to anything. I don't have to be too much, have kind of aversion to anything. I have to understand this, because this is the life. This is the way of life. If I have too much resistance to that, if I have too much worries and too much that things change, that doesn't change. That doesn't make any, help in any way. The more I can accept this and I can, understand this, the better it is for me, because then I can use today, this moment, as best as possible. So therefore, when I have that way of understanding,
I have a little bit better understanding of life, how the reality is, The reality is that we have this life with lots of good things and lots of not so good things also. But good thing, bad thing is our concept. That's how we are. The reality of life is it's always changing, and it will change. There's nothing can stop that. So it is better that we accept this and make use of it in the best possible way, because there's no other way we can do. So therefore, if this too becomes very clear, I can become much more calm, much more stable. The stability of myself is not to make everything certain, but if I really clearly understand everything is uncertain and accept this uncertainty, then I become stable. Yeah, because that's the fact. That's the certainty, is everything is uncertain, and I have to live by that. And things can change. It will change. It's okay. Then I'm okay. I can allow, or I can feel okay, whatever changes. Then I have become more stable. Because most of the time we are always, worry about this is not right, this may not happen, this may happen, this should not happen, this or this should happen, it's not happening. And we are always like that. Yeah. But if we know that, that's, we cannot say what's going to happen. Everything will change anyway. It could become better, it could become worse, it could become something a little bit different, But that's how life is, it's okay. So therefore, today, I need to live as best as possible with kindness, with compassion, with peaceful joy, and, some kind of stability, and do whatever I can to make things better for myself, better for everybody else. And then I've lived today in a peaceful and best way. So therefore, if I am living today in a way where I'm not doing too much harm to anybody, little bit helpful, little bit good to myself and others, I've lived today a very good life. And if I live today a very good life, if I know this at the end of the day and rejoice at it, then my mind becomes joyful and peaceful and contented. And if I'm contented today, I can be the same way tomorrow. We don't know what happens tomorrow, but whatever may happen will happen, and I just have to do what I can at that time. So knowing this uncertainty and accept this uncertainty makes me feel that, okay, I can deal with whatever may happen. I have to, there's no choice, And so when I understand this very deeply, it would change
the way I live my life. Because, I would have less anxiety. I would have less expectations. I would have, I know everything changes and everything is uncertain. So therefore, I can accept uncertainty much more deeply. And when I can accept uncertainty deeply, then I have the capacity to face whatever happens. So therefore, just by doing this, I've made a certain kind of transformation in the way I am, in the way I see, in the way I feel, in the way I live my life. And that is, to a certain degree, a transformation. Ihr wisst, und ich denke, dass es so ist, wir haben dieses Leben, jeder ist in einer etwas anderen Situation, aber wir haben alle eine sehr positive Ausstattung in unserem Leben. Wir haben viele Dinge und wir sollten heute so glücklich wie möglich leben und für uns und andere so viel Gutes tun, wie wir auch tun können. Und auch Leben nach Leben das Beste geben. Keiner hat alles und selbst wenn sie alles haben, dann sind sie trotzdem nicht glücklich. Deswegen sollten wir heute so zufrieden wie möglich sein. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob wir morgen überhaupt noch leben, sondern wir können zum Beispiel heute eine Nacht einen Herzinfarkt bekommen und dann sind wir morgen früh tot. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass wir den Todeszeitpunkt nicht wissen, weil wenn wir den Zeitpunkt unseres Todes wissen würden, dann würden wir nur anfangen, Tage und Minuten zu zählen und würden dann auch nicht glücklich leben können. Deswegen sollten wir im Moment und heute unser Bestes geben. Alles ist unbeständig und alles, was kostbar ist, sollten wir auch tun, was kostbar ist, denn wir können sterben und wenn wir dann zurückschauen, dann sollten wir auch wirklich sehen, dass wir was Kostbares gemacht haben und können dann auch glücklich sterben. Wir sollten dazu viel reflektieren und wir sollen sehen, wie viele Dinge wir auch wirklich wertschätzen in unserem Leben. Oh, sorry, I got back to the answer. Okay. Wir sollen unser Bestes tun und alles, das Unbeständige sollte uns auch nicht, dadurch, dass wir sehen, dass alles unbeständig ist, sollte es auch uns nicht unglücklich machen. Sondern wir sollten heute das Beste für uns tun,
und für uns selbst. Verstehen wir nicht, dass wenn wir denken, dass alles permanent ist und wenn wir sehen, dass das Gute wie auch das Schlechte unbeständig ist und nichts für immer verweilt und alles wechselt, dann sehen wir, dass das auch gut ist, weil alle Sachen haben Ursachen und Wirkungen und deswegen verändert sich alles. Und deswegen sollen wir auch nicht hoffnungslos sein, weil alles wechselt. Gute Dinge bestehen nicht für immer, aber auch schlechte Dinge sind auch nicht für immer da. Das bedeutet, dass selbst wenn wir in einer ganz schlimmen Situation sind, die Situation sich auch ändert und dementsprechend besser wird. Deswegen sollen wir darauf reflektieren, dass wenn heute was alles sehr gut ist, dann sollen wir das auch feiern und zelebrieren, weil vielleicht gibt es für uns kein Morgen, vielleicht sind wir morgen schon tot. Und deswegen müssen wir auch mit keinem anderen Menschen kämpfen und Streit mit dem anfangen. Weil wir können denken, vielleicht bin ich morgen nicht da und vielleicht ist die Person morgen auch nicht da. Und dann werden wir auch nicht so viel kämpfen wollen, weil alles impermanent und unbeständig ist. Ein Feind kann unser bester Freund werden und was auch passiert ist, dass unser bester Freund auch unser Feind werden kann. Alles kann sich verändern. Was man natürlich nicht bestreiten kann, dass ich älter werde, kein Puder, keine Operation, keine Massage, das verhindern kann, aber es ist okay. Wir haben keine Wahl. Selbst wenn ich heute sterbe, ist es okay, weil man nichts daran ändern kann. Man muss nicht zu viel anhaften und auch nicht so viel Aversion haben. Weil wenn ich Resistenz gegen diesen Wechsel spüre, dann hilft es wirklich nicht. Wenn ich akzeptiere, dass alles wechselt, dann ist es viel besser. Und wenn ich das verstehe, habe ich auch ein besseres Verstehen vom Leben. Die Realität ist, wir haben Gutes, Schlechtes, alle, aber gleichzeitig ist es auch unser Konzept. In der Realität wechselt immer alles, es verändert sich alles und wir müssen das Beste daraus machen. Wenn uns diese zwei klar werden, das kostbare menschliche Leben und diese Wechsel, Impermanence, dann kann ich ruhiger und stabiler werden. Meine Stabilität besteht darin, zu akzeptieren, dass alles sich ändert und die Stabilität kommt nicht daher, dass ich versuche, etwas permanent und stabil zu machen. Wenn alles wechselt, ist es okay. Und wenn ich damit okay bin, dann werde ich auch stabiler. Meistens haben wir Angst davor in unserem Geist, oh, wenn das jetzt passiert oder ich hoffe, das passiert nicht oder ich möchte, dass das passiert. Wir sind dann in diesem konstanten Stress. Und in der Wahrheit, die Wahrheit ist, wir wissen gar nicht, was passiert. Und wenn wir okay damit sind, dass alles passieren kann, dann sind wir auch okay. Deswegen sollten wir einfach unser Bestes tun heute, friedlich sein, mit Freude handeln und das Beste für uns und für andere tun. Wenn wir heute so leben, ohne viel Schaden anzurichten und Gutes tun, dann haben wir heute ein gutes Leben gelebt und können deswegen glücklich sein. Und dadurch ist es auch dann morgen viel, viel einfacher, ein gutes Leben zu führen und Glück in sich selbst und für andere zu schaffen. Wenn wir das auf eine tiefe Ebene verstehen,
dann wird sich auch der Weg ändern, wie wir leben. Und wir können mit weniger Angst leben und auch mit weniger Erwartung. Ich weiß, alles ist unbeständig und das kann ich akzeptieren. Und dann habe ich eine bestimmte Kapazität, auch Transformation durchzuführen. Das ist dann die Transformation, wie wir die Dinge sehen und wie wir auch unser Leben leben. So there is a question. What of the life of someone ill with Alzheimer's, dementia? Obviously, his life deprived of clarity can no longer be called precious. Can you accept in those conditions that he asks for assisted suicide in one country where this is allowed? Thank you, Rinpoche, for clarifying what the Buddhist position is. There is no Buddhist position first. This is very important to understand. Many people ask, well, what is Buddhist? There is no Buddhist position. The main idea about this is, I think, this assumption that if your life is kind of like whether it's dementia or whatever, is not very good, quality, then it's better to die because after death, it's better. Now, that is where the question is. Will it be better? Do we know that after death will be better than before death? That's the real question, Because when people are, even animals, they shoot animals when they are sick or, they think that it's much better after because, then we don't have to see them suffer or, but we don't know what will happen after that, So this is the question. Question is, will it be better afterwards? If we really know that there is no life after, then it's vacuum, there's nothing. So if there is lots of pain now and there is no pain, maybe it's better. But if there is a life after, and there are all kinds of lives, even we can see, very, very, lives with lots of pain, with lots of problems, lots of difficulties, you can see, even in the animal world, you can see lots of films, it's in one way, it's very beautiful, this under the sea kind of films, but in another way, it's so kind of, it's always everybody eating everybody, And, well, of course, we are also eating everybody in a way. So therefore, I think it's more about that, So generally, the idea is that if you become Alzheimer or whatever, and then, if we are certain that our life after would be much better, why not die? We should quickly die. We have this power practice in Buddhism. You can just transfer yourself. Wonderful. And if there is somebody is really, really sick and lots of painful and lots of, then this kind of assistance is also understandable, but we don't know what the next will be,
And many people have never give up, hope. I have seen people like in 90s and even after 100 wanting to get operations done because they want to live. Yeah. Because they don't want to die. There's lots of people don't want to die. Then if somebody else deciding that your life is useless, you have to die, is a little bit, uncertain. But if somebody really, I know a family in Brussels, they have a very difficult, a very rare but difficult disease. It's kind of an autoimmune disease which makes them, unable to move. Like they become less and less movable, less and less movable. I met this lady. She's a doctor. She's very intelligent, things like that. She's a doctor. She's a child specialist. And then she get this. Her father died of this. Her father got this. It is hereditary. He became, very bad. And then I think last year he decided to, go through this. And now she is in that situation, getting worse and worse. She couldn't hardly move without somebody, and her eyes have gone almost now, and things like that. Her twin sister is also like that. There's people like that. It's really, really, and there is no cure, they say. So far, they don't know any cure. There are things like that also, I know one person in Germany, actually, she came to see me and said that I'm going to Switzerland in October to die. I say, what's the problem? She says that I had 50 operations and now I cannot take any more. So I will, if I get sick again, they will take me and give me operation. And it is so painful and it takes so long time. And it's just to, survive forever. It doesn't, it's just a little bit. So I can't take it anymore. I'll go to. So I said, why not? I mean, I can't say you should not do it. What can I say? So there are lots of things like that. And so I think it is, I can understand, but this is all about, I think somebody else making decision is, I think, more difficult because, so when people make laws about these things, then I think it's a little bit, I feel quite uncertain. Because, when you make a law, then it is like, you're kind of making a decision about somebody else's life. And then this somebody might have people around with all different kind of motivations. Then I think it becomes a little bit uncertain. But there are lots of things like that in life, which you cannot exactly say, this is better than that. Yeah. Of course, in life, we have lots of suffering and pain and problems.
there are lots of pain and sufferings that, does not have a kind of medical solution also. But actually, all of us die. It's a matter of a little bit time, And our body, a human body, has also one good thing. What is that? We cannot tolerate too much pain. If our pain is more than a certain degree, we faint. We go into unconsciousness. So that is actually a plus point for us. It is said that in some life forms, like Helden, they say, I don't know, I haven't seen Helden, so I don't know if it's there or not, but they said that that is not there. Any amount of pain is not able to make you become unconscious. So it is said that if you become unconscious in Helden, that's the best thing possible happening to you. So we don't know, but these are anyway. So that's my thoughts. It's not Buddhist Buddhist line, because there's no Buddhist line as such. Translation will come first. Question, answer, the translation. After translation. Die Frage war, Make a short translation. okay. Das Leben mit Alzheimer oder Demenz ohne Klarheit, ist es wirklich noch ein kostbares Leben und ist dann assistierter Selbstmord zulässig, vor allem auch in der buddhistischen Sichtweise. Und Rinpoche hat geantwortet, dass es keine buddhistische Position dazu gibt. Wir nehmen an, dass Demenz keine gute Lebensqualität bedeutet. Und wir denken, dass es dann besser ist zu sterben, aber stimmt das wirklich? Das Gleiche ist auch mit Tieren. Wenn die zum Beispiel eingeschläfert werden, denken wir, ob es dann besser wird, dass es dann besser für sie ist, weil sie dann nicht mehr diesen Schmerz haben. Aber ist es dann wirklich besser? Weil das kann vielleicht sein, dass wenn es kein Leben nach dem Tod gibt und wir dann nur ein Vakuum haben, dann ist es vielleicht besser. Aber wir können zum Beispiel sehr viele andere Lebensformen sehen, auch in der Tierwelt. Es sieht zwar alles super schön aus in diesen Reportagen, Dokumentarfilmen unter der See, aber jeder frisst da jeden. Und ob es wirklich dann besser ist, das nächste Leben als dieses Leben mit Demenz, ist fraglich. Wenn wir wissen, dass das nächste Leben ein besseres Leben wird, dann ist es vielleicht gut, schnell zu sterben. Und im Buddhismus gibt es auch die Praxis von Poa, dieser Transferenz des Bewusstseins, das man auch praktizieren könnte. If die Situation ist wirklich ganz voll von Schmerzen, dann ist es vielleicht besser, aber wir wissen halt nicht, wie das nächste Leben ist. Manche Menschen geben nie die Hoffnung auf. Die sind in ihren 90er Jahren oder sind schon 100 Jahre alt und wollen nicht sterben. Und wenn jemand anderes bestimmt, ob du jetzt weiterleben darfst oder sterben musst, dann ist es natürlich sehr fragwürdig. Ich kenne eine Familie in Brüssel,
die mit einer sehr raren und schwierigen Krankheit, Autoimmunproblem leben müssen. Und langsam können die Leute sich dann nicht mehr bewegen. Und eine Dame, die auch Doktor ist, Kinderärztin, deren Vater ist jetzt vor kurzem verstorben und die haben diese Erbkrankheit. Und wenn es ganz schlimm für den Vater geworden ist, vor einem Jahr, ist er dann in die Schweiz gegangen und hat diesen assistierten Selbstmord praktiziert. Jetzt wird es auch für die Dame schlecht und auch ihre Zwillingsschwester. Und es gibt auch keine Heilung für diese Krankheit. Eine Person aus Deutschland ist die ich kenne, möchte in die Schweiz fahren im Oktober und dort sterben. Sie hat 50 Operationen hinter sich und ist schon wieder krank geworden und die Doktoren haben gesagt, noch eine Operation und die Operationen sind so schmerzhaft und der Effekt hält auch nicht so lange an. Und sie sagt, sie kann es einfach nicht mehr machen und tolerieren und möchte jetzt im Oktober in die Schweiz fahren. Und Rinpoche hat gesagt, ich kann das verstehen, aber wenn irgendjemand anderes die Entscheidung für einen trifft, ob ich jetzt noch leben darf oder sterben muss, dann ist es eine sehr schwierige Situation. Auch wenn Menschen jetzt Gesetze darüber machen, macht das Gesetz ja, gibt eine Entscheidung über das Leben einer anderen Person. Und wir wissen nicht, was für Leute um diese Person drumherum sind und welche Intentionen die haben für die Person. Wie viele Dinge in unserem Leben können wir nicht sagen, was besser ist und was schlechter ist. Und in unserem Leben haben wir viele Schmerzen und Leiden, ohne eine medizinische Lösung davon. Auf der anderen Seite sterben wir auch alle. Das Gute über den menschlichen Körper ist, dass er nicht zu viel Schmerz tolerieren kann, sondern wenn der Schmerz zu stark wird, fallen wir einfach in Ohnmacht. Und in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel in den Höllen, wird gesagt, dass das nicht passiert, sondern dass wir immer voll bewusst sind, wie stark der Schmerz auch wird. Es wird gesagt, das ist das Beste, was in der Hölle einem passieren kann, dass man unbewusst wird, also Blackout bekommt. Und wie gesagt, das sind meine eigenen Gedanken und es gibt keine buddhistische Linie, die so geschrieben steht. Ja. I've got the impression that my way of thinking about preciousness of the word has changed this afternoon. Ich glaube, es ausschalten. I can hear you. And I think I changed my vision of preciousness. I believe that the Dharma is nothing but the start of evaluation. Now I think that evaluation lies in our I have no life after this. I couldn't believe it. I mean, it was not imaginable. Now it's like what we have and have the stages in my life. It was about how to remember the last round. So I would assume that we have a future after this day. That changed my position about my sickness.
So now I try to use the limitations for advantage, for concentration, for the most important things. So thank you for that. Thank you. Magst du es auch kurz auf Deutsch zusammenfassen, bitte, Bernhard? Jetzt aber. Now it goes. Meine Vorstellung von Preciousness of Human Life, insbesondere das wertvolle menschliche Leben, die war bisher so, als ob der Buddhismus beansprucht, dass wir die Superstars der Schöpfung sind, so ähnlich wie das im Christentum auch gehalten wird. Und ich habe heute Abend gelernt, dass es nicht darum geht, sondern dass wir als Menschen, wenn wir mit einem Problem auf die Welt kommen, dass wir reflektieren. That's what I forget to say, that our reflection is the sound of our capacity of reflecting is our way we run into hell or heaven, I think. Dass wir reflektieren und das macht unser Vorteil und unser Nachteil aus, denke ich. Denn ich denke, dass das Wertvolle an unserer Existenz darin liegt, dass es einen Weg gibt, mit den Problemen fertig zu werden. Dass unser Leben, das, was wir hier machen, das macht unser Leben wertvoll. Weil wir mehr Probleme haben als andere Lebewesen, auch durch unsere Art zu denken. Wir sind halt nicht die Superstars der Schöpfung. Und jetzt, wo ich älter werde, merke ich, dass es auch Vorteile haben kann, älter zu werden. Also zum Beispiel lernt man neue Sachen. Man lernt nicht, die Schule anders zuzumachen als bisher. Und solche Sachen. Aber die Hauptsache war, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich die Welt zu Ende gestalte. Denn das kann morgen zu Ende sein, aber kann auch noch 20 Jahre dauern. Auf jeden Fall denke ich jetzt mehr darüber nach, nachdem ich krank geworden bin. Früher war die nächste Geburt für mich uninteressant. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Jetzt habe ich gedacht, es könnte ja sein, dass es stimmt. Ich nehme mal an, dass es stimmt. Und richte mein Leben in Zukunft darauf aus, wie ich den Rest des Weges hier gestalten kann. Und wie ich mich möglichst günstig auf die nächste Existenz vorbereiten kann. Und es gibt ja auch Meditationen, wo man das sogar üben kann. Seitdem hat es einen Shift in meinem Leben gegeben. Und ich jammer nicht mehr nur rum, wo es manchmal sehr unangenehm ist, behindert zu sein. Wollte ich euch nur sagen. Yeah, there is next life, and you will go straight to Devachen, and then sometimes come back for a visit. Because it is said that, you go to Devachen very happily, and then you are there, so you can, sometimes, I just go for a visit, another visit to this world, so you just come back for one lifetime, and be around Berlin for a while, do some nice things, and then go back, and then you'll just be in 1 hour there, So what's wrong? Thank you. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, da ist dein nächstes Leben. Und du gehst direkt nach Devachen. Und dann kommst du auch zurück für ein paar Besuche, wann immer du möchtest. Kommst kurz Berlin besuchen. Und dann kannst du auch jede Stunde wieder zurück nach Devachen. Okay. Sunamdi Danjil Zibai, Tony Yebe, Bernam Pachi, Shega Nanji, Ba Chubai, Sibe, Zuli, Rowa, Aisho. Thank you.